నెక్స్ట్ 9th ట్రాన్సాక్షన్ చూసినట్లయితే క్రెడిట్ సేల్స్ టు రవి అండ్ కో 50,000. సో మరి ఇక్కడ సేల్స్ వోచర్ తీసుకుంటాం, యాజ్ వోచర్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత బై ఎవరు, రవి అండ్ కో, కాబట్టి రవి అండ్ కో లెడ్జర్ కింద ఎంత మనకి వాడికి డెబిట్ 50,000 అనమాట. సో న్యూ రిఫరెన్స్ టు ఏంటిది, క్రెడిట్ సేల్స్, ఎంటర్. సో ఓకే, క్రెడిట్ సేల్స్కి క్రెడిట్ అవుతుంది, పైన వాడికి అది డెబిట్ అవుతుంది. యాక్సెప్ట్. అట్లానే నెక్స్ట్ క్రెడిట్ సేల్స్ టు కుమార్ అండ్ కో 50,000. కుమార్ అండ్ కో 50,000. న్యూ రిఫరెన్స్ టు క్రెడిట్ సేల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాష్ సేల్స్ అండి, 20,000 బై క్యాష్ అనమాట. సో సేమ్ సేల్స్ వోచర్లోనే బై క్యాష్ ఎంత, 20,000 టు క్యాష్ సేల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ క్రెడిట్ సేల్స్ టు రవి అండ్ కో అండ్ కుమార్ అండ్ కో 50,000 మళ్ళీ. సో రవి అండ్ కో అగైన్ 50,000, న్యూ రిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ కుమార్ అండ్ కో 50,000. ఓకే, టోటల్గా క్రెడిట్ సేల్స్ చూడండి 2 lakhsకి వెళ్ళిపోయింది. ఇద్దరికి 1 lakh మనం క్రెడిట్ కింద ఇచ్చున్నాం. సో ఓకే, గూడ్స్ రిటర్న్ బై రవి అండ్ కో 5,000 రిటర్న్ చేస్తారనమాట. మరి ఇట్లా రిటర్న్ చేసిన వాటిని మనం దేని కింద తీసుకుంటాం, జర్నల్ కింద తీసుకొని ఎంట్రీ చేయడం జరుగుతుంది. జర్నల్ బై కుమార్ అండ్ కో ఎంతండి, 5,000 కదా, 5,000 గూడ్స్ రిటర్న్ చేస్తాడు కుమార్ అండ్ కో అండ్ రవి అండ్ కో ఇద్దరు కూడాను. సో అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫరెన్స్, ఇంతకు ముందు దాంట్లోని సెకండ్ వన్ని తీసుకొని దాంట్లో నుంచి ఎంత, ఓకే ఎంత ఇచ్చాం మనం, 5,000 అమౌంట్ పైన కూడా 5,000 ఉండాలి. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, 5,000 అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫరెన్స్ టు ఓకే, సారీ జస్ట్ ఎ మినిట్. ఇది జర్నల్లో మనం చిన్న మిస్టేక్,
ఇక్కడ ఏంటండి ఇది సేల్స్ రిటర్న్ చేశారు. ఓకే, కాబట్టి ఫస్ట్ సేల్స్ రిటర్న్ని డెబిట్ తీసుకొని తర్వాత మనం ఎవరికి ఫస్ట్ రవి అనుకో ఓకే, ఇంతకు ముందర 1 lakh ఉన్నది. 1 lakhలో మనం 5,000 రిటర్న్ గూడ్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, 95,000 వచ్చేసింది చూడండి. అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ వన్. అట్లనే నెక్స్ట్ సేల్స్ రిటర్న్స్లో 5,000 ఫ్రమ్ ఎవరు కుమార్ అనుకో. అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ వన్ నుంచే సెకండ్ వన్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఇక్కడ వరకు గూడ్స్ కూడా రిటర్న్ అయిపోయాయి మనకి. నెక్స్ట్ పేమెంట్ మేడ్ బై చెక్ టు కృష్ణా ట్రేడర్స్. కృష్ణా ట్రేడర్స్కి మనం అంటే ఎవరైతే క్రెడిటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం చెక్ ద్వారా 30,000 పే చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ పేమెంట్ మనం చేస్తున్నది. మరి బ్యాంక్ కదండి మనకి, ఇండియన్ బ్యాంక్, చెక్ ద్వారా పే చేస్తున్నాం. సో ఎవరికి కృష్ణా ట్రేడర్స్కి. సో కృష్ణా ట్రేడర్స్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తున్నాం మనం 30,000 పే చేస్తున్నాం. సో 30,000 ఇవ్వండి. సో దేని కింద ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది, ఇక్కడ 30,000 పే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ దాంట్లో 15 ఇచ్చున్నాం. ఫస్ట్ దాంట్లో 15 ఉంది, థర్డ్ లో 20 ఉంది. సో రెండిట్ల నుంచి కూడా దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దాంట్లో నుంచి 15, దీంట్లో నుంచి 15 పోయింది. ఓకే, ఇక బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ 5,000 మాత్రమే ఉందండి. చెక్ నెంబర్ కూడా మనం అవసరం అనుకుంటే ఇవ్వచ్చు. 153154 అట్లా చెక్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వచ్చు. యాక్సెప్ట్. సో అట్లనే పేమెంట్ మేడ్ బై చెక్ టు ప్రవీణ్ ట్రేడర్స్ 30,000. సో ఇండియన్ బ్యాంక్ నుంచి మళ్ళీ ఎవరు ప్రవీణ్ ట్రేడర్స్కి ఎంత 30,000. అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫరెన్స్ రెండిట్ల నుంచి కూడా అడ్జస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ కూడా 5,000 మాత్రమే ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చెక్ నెంబర్ మీరు ఇవ్వచ్చు 153155.